What is, in your opinion, innovative modern school, and what is the new future student? I think the new school is a school without students, actually, or actually with everyone being a student and a teacher, because if you see what's happening now in the schools, so basically the old school system is I am the authority as a teacher and you are the students who have to listen. But our practice show and creative partnerships, when we go to schools in Lithuania, we see that basically sometimes teacher even doesn't know some things which he has to know, or just because a lack of in studying, or the lack of knowledge of new information which is coming to the world, and just that, how it is, you know, we have to learn from each other, students from students, students from teachers, teachers from students, and it's a whole new way of thinking. The interesting thing that's happening in good schools at the moment is the way in which they stimulate creativity with children. I think in the past it was about giving, learning and then giving the right answer. I think good education now is much more about exploration, it's much more about the search, but also it's about not necessarily coming up with the right answer, but coming up with a solution or an approach that is maybe relevant in that situation. Kas jūsuprāt ir jaunā, inovatīvā, modernā skola un kāds ir tās skolēns? Man liekas, ka savā laikā es tādā skolā jau mācījos. Man bija tādi skolotāji, kas ļāva radoši izpausties, kas šad tad brīdināja, ka varbūt kaut kur ir arī robežas rāmji, bet kas nekad neapturēja to, kas bija patiešām interesants, aizraujošs un personiski ļoti, ļoti svarīgs. Ar to es gribu teikt, ka arī Latvijā ir jau šodien tādas skolas un tādas vietas, kur skolotāji saskata bērnos to, kas viņi varētu būt un kas viņi gribētu būt. Ar to es gribu teikt, ka inovatīva skola ir tur, kur ir droša mācība vide, kur ir jaunas tehnoloģijas, kur skolēns māca skolēnu, kur skolotājs ir gudrs, viedais, kurš redz, kurā brīdī vajag atbalstīt, vairāk uzticas tam, ka skolēni māca skolēnus. Un, ticēsiet vai nē, tādas vietas ir šobrīd arī Latvijā. What is the new future student? The future student already exists. What we don't actually know and what we don't know is what those students are going to face in 20 years' time. So what we have to do is address now the fact that they have technologies available to them, that they actually have skills that are not seen as so important sometimes, so that they are team workers, that they can collaborate, communicate. It's working with those that makes the future student. The student of the future will be, and already is, very adept at working in this virtual physical blended area, a space which they move between very easily, much more so than do our generations. And we have a lot to learn from the young people. So maybe the future school also needs to have a more of an exchange of learning and sharing between the students and the teachers, happening all the time within the environment. Es vienmēr esmu ticējusi, ka mūsdienu skolēnam rokās iedotās tehnoloģijas ir patiešām brīnišķīgs instruments arī pašiem skolotājiem, jo tehnoloģijas ir tas, ar kuru palīdzību ir iespējams attīstīt katrā skolēnā dusošos talantus, radošumu, viņu spējas. Un tā galvenā atslēga noteikti ir skolotājs un tas, cik prasmīgi viņš šos rīkus izmanto. Un, manuprāt, tad Nākotnes skola ir tieši tā skola, kurā nevis tas skolotājs ir virtuozs dažādu tehnoloģiju izmantotājs, bet viņš ir iedevis
visu to, kas ir viņu rīcībā saviem skolēniem un mudinājusi viņus būt pēc iespējas aktīvākiem, dažāda jaunā izmēģinātājiem. Jo tikai tad, kad skolēni paši tiks pie darbošanās, pie radīšanas, pie izmēģinājumiem, tikai tad viņi arī šo visu iemācīsies. Un droši vien šīs nedēļas galvenais mērķis ir arī stāstīt par to radošo pieredzi, kāda ir pasaulē, un atnest to līdz Latvijas skolotājiem. Jo es patiešām ticu, ka Latvijā ir, es esmu viņus redzējusi, ir ārkārtīgi daudz dažādu radošu, talantīgu un inovatīvu skolotāju, kur brīnišķīgi strādā ar bērniem. Tā galvenā lieta ir, ka mēs esam varbūt pārāk kautrīgi un neesam gatavi stāstīt pārējiem. Un droši vien, ka tāpēc viens, manuprāt, no šīs nedēļas veikumiem būs pastāstīt skolotājiem un izglītības darbiniekiem, ka mēs esam tieši tādi paši kā citur pasaulē. Mums tikai ir jābūt drosmīgiem to visu rādīt pārējiem.